We're going to read Ჩვენ უნდა წავიკითხოთ from Luke 15. ლუკას სახარება მე-15 თავი. And we're going to read a large passage. და ტექსტი საკმაოდ ვრცელია. We're going to go to Luke 15 from verse 4. ლუკას 15 თავის მე-4 მუხლიდან And we're going to stop at the end of verse 20. და მე-20 მუხლზე 21 მუხლამდე წავიკითხოთ, ანუ მე-20 მუხლის ჩათვლით. Luke 15 ლუკას 15 4 4 to 20. 20 მუხლების ჩათვლით, should I read? Yeah. რომელიმე თქვენგანს რომ 100 ცხვარი ჰყავდეს და ერთი დაეკარგოს. განა არ დატოვებს 99 უდაბნოში და არ წავა დაკარგულის მოსაძებრად, ვიდრე არ იპოვის. რომ იპოვის სიხარულით მხრებზე შეისვამს. შინ რომ დაბრუნდება დაუძახებს მეგობრებს, მეზობლებს და ეტყვის, თქვენც იხარეთ ჩემთან ერთად დაკარგული ცხვარი ვიპოვეო. თქვენ გეუბნებით რომ ამ ასევე მეტი სიხარული იქნება ზეცაში ერთი ცოდვილის გამო, რომელმაც მოინანია ვიდრე იმ 99 მართლის გამო, რომელთაც მონანიება არ სჭირდებათ. ანდა დედაკაცი, რომელსაც 10 დრაქმა აქვს, ერთი დრაქმა რომ დაკარგოს. განა არ აანთებს სანთელს და არ გამოგვის სახს და გულმოდგინედ არ დაუწყებს ძებნას ვიდრე არ იპოვის. როცა იპოვის დაუძახებს მეგობრებს და მეზობლებს და ეტყვის, ჩემთან ერთად იხარეთ, ვინაიდან ვიპოვე დაკარგული დრაქმაო. თქვენ გეუბნებით, ასევე იქნება სიხარული ღვთის ანგელოზებთან ერთი მომნანიებელი ცოდვილის გამო. თქვა, ერთ კაცს ორი ვაჟი ჰყავდა. უმცროსმა ვაჟმა უთხრა მამას, მომეცი ჩემი კუთვნილი წილი ქონებისა და მამამ გაუყო მათ ქონება. რამდენიმე დღის შემდეგ უმცროსმა ვაჟმა მოაგროვა ყველაფერი, წავიდა შერეულ ქვეყანაში და გაფლანგა თავისი ქონება თავაშვებული ცხოვრებით. როცა ყველაფერი შემოეხარჯა, იმ ქვეყანაში დიდი შიმშილობა ჩამოვარდა და მას გაუჭირდა. წავიდა და იმ ქვეყნის ერთ მცხოვრებს მიეკედლა, რომელმაც თავის მინდვრებში გაგზავნა ღორები საძოვრად. ენატრებოდა მუცელი იმ რკოთი მაინც ამოეყარა, რომელსაც ღორები ჭამდნენ, მაგრამ არავინ არაფერს აძლევდა. როცა გონს მოეგოს, თქვა, მამაჩემთან რამდენ მოჯამაგირეს პური თავსაყრელად აქვს, მე კი შიმშილით კვდები. ავდგები წავალ მამაჩემთან და ვეტყვი. მამა შევწოდე ზეცის მიმარდა შენს წინაშე. ღირსი არა ვარ რომ შენ ზედ ვიწოდებოდე. მიმიღე როგორც ერთი შენი მოჯამაგირეთაგანი. ადგა და წავიდა თავის მამასთან. როცა ჯერ კიდევ შორს იყო, მამამ დაინახა და შეებრალა, გაიქცა, ყელზე მოეხვია და აკოცა. Here are three parables that Jesus teaches. აი ნახეთ, სამი იგავი, რომელზეც იესო ასწავლის. The first, the lost sheep. პირველი არის დაკარგული ცხვარი. The second, the lost coin. მეორე დაკარგული დრაქმა. The third, the lost son. მესამე დაკარგული ძე. In the first parable, პირველ იგავში who is the hero? ვინ არის გმირი? It's the shepherd. წყემსი. The shepherd. წყემსია. Who is the shepherd? ვინ არის წყემსი? Jesus. იესო. In the second parable, მეორე იგავში how does the woman find the coin? როგორ იპოვა ქალმა დრაქმა? She lights a lamp. მან ლამპარი აანთო. What is a lamp? რა არის ლამპარი? The Holy Spirit. ეს არის სული წმინდა. In the third parable, მესამე იგავში who is the hero? ვინ არის გმირი? The Father. მამა. Here we have a perfect description აი აქ არის სრულყოფილად აღწერილი of the purpose and desire მიზანი და სურვილი of the Godhead, the Trinity. ღმერთის სამებისა. I don't know if you've ever noticed that. არ ვიცი დაკვირვებულ ხარ თუ არა ამას. The shepherd. წყემსი, The shepherd loves you. წყემს უყვარ ხარ შენ. Jesus loves you so much იესოს უყვარ ხარ შენ. that he leaves და ისე შეგიყვარა 99. ტოვებს 99-ს, He leaves the perfect flock ის ტოვებს სრულყოფილ ფარას. to go after the most annoying sheep. რომ წავიდეს და იპოვოს ერთი ცხვარი, რომელიც ბევრ პრობლემას უქმნის. When Jesus saved me, როდესაც იესომ გადამარჩინა მე, he left those who were already believers მან დატოვა ისინი, ვინც უკვე მორწმუნენი იყვნენ to look for me. და წამოვიდა, რათა მე მოვეძებნე. And when he found me, და როდესაც მე მიპოვა,
Why me? რატომ უფალო მე? I'm not good like them. მე არა ვარ მორწმუნეებისნაირი კარგი. You left them და ისინი დატოვე to უფალო. find me. რომ მე გეპოვე? You're here this morning. Is it I am დილას? And you may not feel very perfect. შეიძლება სრულყოფილად თვლად ვერ გზნობ შენ თავს. You may have done stuff შეიძლება გაგიკეთებია ესეთი რამ, that is terrible. რაც ძალიან საშინელია. But I want to say to you, my friend, მაგრამ მე მინდა გითხრა ჩემო მეგობარო, that Jesus will pursue you. იესო იქამდე გამოგეკიდება. And my friend, if you're already found by Jesus, და იმ ადამიანებმა, ვინც უკვე იპოვეთ იესო, if you were touched by the shepherd, თუ შენ ერთხელ შეგეხო მწყემსი, how can we not do what he would want us to do? როგორ შეიძლება რომ არ გააკეთო ის, რაც მას უნდა რომ გააკეთო? Which would be to pursue the lost. ეს იმას ნიშნავს, რომ შენც წახვიდე და დაკარგული მოძებნო. We can't just sit here. არ შეიძლება უბრალოდ აქ ვიჯდეთ. We've got to go and look for the lost. ჩვენ უნდა წავიდეთ და დაკარგულები ვიპოვოთ. I can't help it მე ვერ არ სხვაგვარად არ ძალმიც, because I remember რომ მე მახსოვს, his love for me. მისი სიყვარული როგორია ჩემდამე. Let's go to the last one. The What do you- Father. მოდი ვნახოთ მამა. I want you to notice something in this passage. მე მინდა რომ დააგვირდეთ რაღაცას აქ. The son turns and starts to head home. ძე ბრუნდება და სახლისკენ მიდის. But the father has seen the son, მამამ შორიდან დაინახა ძე, the lost son, დაკარგული ძე. well before. იქამდე It says he saw him a long way off ბიბლია ამბობს რომ შორიდან დაინახა and he goes. და ადგა და წავიდა. And what does the father do? და მამამ რა გააკეთა? He accepts him. მან მიიღო თავისი ძე. Church. ეკლესია. Some churches, and you're not like this, ზოგ ეკლესიას არ მოსწონს ეს. but some churches, ზოგ ეკლესიას. they want people to behave first like Christians. ზოგიერთი ეკლესია ისეთია რომ აი ადამიანები რომ მოვლენ ქრისტიანულად უკვე უნდა იქცეოდნენ. Before they believe, იქამდე ვიდრე ირწმუნებენ. before they belong. იქამდე ვიდრე ეკლესიაში იქნებიან. The Father's love doesn't work like that. მამას უყვარს დაკარგულები. He wants people to belong მამას უნდა რომ მოვიდნენ და ეკლესიაში იყვნენ. before they believe. და ეკლესიებს კი უნდათ რომ ისინი ვიდრე ეკლესიაში მოვლენ უკვე მორწმუნეები გახდნენ. Before they behave. ვიდრე სწორად იქცევიან, კარგად იქცევიან. And so I can't help it მე სხვაგვარად არ ძალმეც. but to open my church, my house, my life ჩემი ეკლესია, ჩემი სახლი, ჩემი ცხოვრება ღიაა. to those who are lost. იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც დაკარგულები არიან. Because I've been touched by the Father's love. იმიტომ რომ მამა მეც შემეხო. It's one thing ერთია, to feel your sins are forgiven. რომ ცოდვები გეპატია. It's a totally other thing to feel totally embraced and accepted. მეორეა, როდესაც მიგიღებენ და ხელებს მოგხვევენ. You're here today დღეს აქ ხართ and you might have been a Christian all your life, და შეიძლება მთელი ცხოვრება მორწმუნე ხარ, but you struggle მაგრამ ბრძოლებში ხარ, to feel the acceptance of God. რომ ფიქრო მიღებული ხარ თუ არა ღმერთისგან. Can I be as bold to suggest something შეიძლება რომ გაბედულად რაღაცა შემოგთავაზოთ. that maybe, შეიძლება even though you've been behaving იმის და მიუხედავად რომ კარგად იქცევი and believing, და რწმენაში დადიხარ, that you may not be born again? შეიძლება რომ მაღლიდან არ იყო შობილი, Because it's only as you totally surrender your life to the open hands of the Father შენ როდესაც სრულად მიენდობი ღმერთს და მის მორჩილებაში მოხვდები, მაშინ არის რომ ღმერთი მოგხვევს ხელებს.
If you're here თუ დღეს მოხვედი and you feel like the black sheep, და ფარაში როგორც შავი ცხვარი ისე ხარ. maybe you were once part of, შეიძლება ერთ დროს იყავი ამ ფარის წევრი and you've wandered. და გადაუხვიე. Now you don't just wander physically. და ფიზიკურად კი არ გადაუხვიე. You can be in church შეიძლება ეკლესიაშიც იყო and you've wandered. და გადაუხვიო. Today, დღეს it's going to change. ეს უნდა შეიცვალოს. I'm going to give you an opportunity. მე დღეს საშუალება უნდა მოგცე. Maybe შეიძლება you feel like you lack acceptance. შეიძლება ფიქრობ რომ აი საკმარისად მიღებული არ ვარ. You're trying to be good enough. ცდილობ რომ აი ყველაფერი კარგად გააკეთო. Well, today, დღეს I'm going to give you an opportunity. მე მინდა რომ საშუალება მოგცე. So surrender yourself afresh რომ ახლებურად შენი თავი მიანდო to ღმერთს. the open arms of God. ღმერთის და მიხვიდე ხელგაშლილ ღმერთთან. Now I want to focus on the parable of the lost coin. მე მინდა რომ ცოტაოდენი ვისაუბროთ დაკარგულ დრაქმაზე. And so we're going to look at this passage in more specific. და კონკრეტულად ჩაუკვირდებით ამ იგავს. So let's read that bit again. მოდი წავიკითხოთ ისევ ეს Verse 8 to the end of verse 10. 8-10 მუხლები. ანდა დედაკაცი რომელსაც 10 დრაქმა აქვს. ერთი დრაქმა რომ დაეკარგოს, განა არ აანთებს ან ლამპარს და არ გამოგვის სახს და გულმოდგინედ არ დაუწყებს ზედნას, ვიდრე არ იპოვის. როცა იპოვის, დაუძახებს მეგობრებს და მეზობლებს და ეტყვის, ჩემთან ერთად იხარეთ, ვინაიდან ვიპოვეთ დაკარგული დრაქმაო. თქვენ გეუბნებით, ასევე იქნება სიხარული ღვთის ანგელოზებთან ერთი მომნანიებელი ცოდვილის გამო. Now, I think this is funny because it talks about a woman finding something. და მე მინდა აქ ცოტა იუმორისტულიც კი არის, აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ქალმა იპოვა რაღაც. I often say to my wife, I pull open the sock drawer. მაგრამ ჩემცოლს ვეუბნები ხოლმე, აი ესე გამოვაღე. Where's my special socks? უჯრასადაც წინდები მაქვს ჩალაგებული და ვეუბნები, აი ერთი განსაკუთრებული წინდა მქონდა სად არის? Kathy, where have you put my socks? და ვეუბნები, კეთი, სად ჩალაგე ეს წინდები? Men, კაცები. we always blame our wives, don't we? კაცები ყოველთვის ცოლს ვაბრალებთ ყველაფერს, ხო მართალია? But let's not pretend. We'll pretend we don't. მაგრამ მოდი ახლა ისე დავიჭირო თავები, ვითომ არაფერი არ დაგვიბრალებია ცოლებისთვის. Kathy, where have you put my socks? კეთი, სად არის ჩემი წინდები? She walks up to the drawer. მოვა უჯრასთან Boom. და მეუბნება, აი აქტებს. Where'd they come from? და მეუბნები, საიდან მოიტანე? You had them up your sleeve. დამალული ქონდაო. I go to the fridge, open the fridge, მივედი მაცივარი გამოვაღე and I'm looking for something to eat. I can't find it. და ვეძებ რაღაცა მინდა ვჭამო და ვერ პოვლო. Let's shut the fridge. დავკეთე მაცივარი It must be in the fridge. I open the fridge. და ხო იყო გავაღე, ვეძებ Shut the fridge. დავკეთე მაცივარი. It must be in the fridge. ისევ მიბრუნდი, Open the fridge. ვეძებ. I say, Kathy, მეუბნები, კეთი, where have you put that? სადაა ეს საჭმელი? She says it's in the fridge. მეუბნება, მაცივარშია. I said it's not in the fridge. მეუბნები, არ არის მაცივარში. I've looked 3 times. სამჯერ It's მივბრუნდი. not in the fridge. არ არის მაცივარში. Where did the kids put it? ბავშვებმა სადადესო. So we blame our kids. ახლა მე და ჩემმა ცოლმა ბავშვებს დავაბრალეთ. And then Kathy comes up, მოვიდა კეთი, opens the fridge. გააღო მაცივარი There it is. და დევს. What? მეუბნები, რა არის ეს? It's a woman აკაც ქალი იყო, who finds the coin. რომელიც მიდის და პოულობს დაკარგულ If დრაქმას. it was a man, კაცი რო იყოს ვერ it would never be იპოვიდაო. found. იმის თქმა უნდა. Amen? კაცები. ხო მართალიაო კაცებო. But I want to say something. მე მინდა რაღაც გითხრათ. I want you to listen. მომისმინეთ ახლა ყურადღებით. What you don't look for რასაც არ ეძებ,
we won't seek. მას გულმოდგინე ძებნას ვერ დაუწყებ. And what we won't seek, და რასაც გულმოდგინე და რეძებ, we'll never find. ვერასოდეს ვერ იპოვე. The Holy Spirit სული წმინდა is meant to do two things in our lives. სული წმინდა ორ რამეს აკეთებს ჩვენს ცხოვრებაში. The Holy Spirit is to point us to Jesus, სული წმინდა იესოსკენ მიგვითითებს and through us და ჩვენი მეშვეობით point others to Jesus. სხვებს მიუთითებს ქრისტესკენ. The Holy Spirit is to help us see the lost, სული წმინდა გვეხმარება რომ დაკარგულები დავინახოთ. seek the lost, მოვძებნოთ and find the lost. და ვიპოვოთ. So the woman lights a lamp. ასე რომ ქალმა აანთო ლამპარი. Without the Holy Spirit, we're blind. სული წმინდის გარეშე ვართ ბრმები. We can't see the world's need. ჩვენ ვერ დავინახავთ იმას რასაც უნდა ვხედავდეთ. And so the Holy Spirit, the lamp is lit. ასე რომ სული წმინდა ლამპარი არის გამართული. Where is the coin lost? სად დაიკარგა Where is it lost? დრაქმა? სად დაიკარგა? In the house. But where exactly in the house? მაგრამ სახლში საადო. We know by what tool she uses. ჩვენ ხედავთ ხომ? She sweeps. აიღო ცოცხი და დაიწყო გამოგვა. What do you sweep? რას გვი? Dust. ტვერს. People get lost in the dust of life. ადამიანები იკარგებიან ცხოვრების მტვერში. People get lost in the grind, the day-to-day of life. ადამიანები იკარგებიან ყოველდღიურ ცხოვრებისეულ ჯახირში. People get lost as they're just trying to survive. ადამიანები იკარგებიან უბრალოდ თვით გადარჩენაზე არიან They გადართულები. get lost as they go to work trying to make a living. ისინი დაკარგულები არიან მიდიან სამსახურებში და ცდილობენ რომ რაღაცა იშოვონ. I know that there are people here. მე ვიცი რომ აქაც არიან You've ადამიანები. lost. დაკარგულები ხართ. You once were connected to God, ერთ დროს იყავი ღმერთთან ახლოს. but you've just got worn out მაგრამ რაღაცად მოიქანცე. trying to make a living, და ცდილობ trying ეხლა to რომ feed your family. გადასული ხარ ოჯახის ზრუნვაზე, ფულის შოვნაზე And you've got lost in the dust of და life. დაიკარგე ცხოვრებისეულ მტვერში. But the Holy Spirit მაგრამ სული წმინდა is looking, ეძებს. looking. ეძებს და ძიებაშია. Now, ნახეთ, did the coin know it was lost? რა იცოდა დრაქმა რომ დაკარგული იყო. The coin's not a living, breathing soul, არ არის დრაქმა ცოცხალი არსება რომ იცოდეს რომ დაკარგულია. is it? ხო მართალია? Any person ყოველი ადამიანი, who's not born again ვინც მაღლიდან არ არის შობილი, is not alive to the Spirit. არ არის ცოცხალი სულით. Lost people don't know they're lost. დაკარგულმა ადამიანებმა არ იციან რომ დაკარგულები არიან. So we can have a prayer meeting and expect the lost to come to us. ჩვენ შეგვიძლია გქონდეს ლოცვის ჯგუფი და დაველოდოთ როდის მოლენ დაკარგულები ჩვენთან. But they don't know they're lost. მაგრამ მათ არ იციან რომ დაკარგულები არიან. The coin didn't know it was lost. დრაქმამ არ იცოდა რომ დაკარგული იყო. So the Holy Spirit takes the initiative. The woman takes the და initiative. სული წმინდამ ქალმა აიღო ინიციატივა. You and I, we must not wait შენ და მე არ უნდა ველოდებოდეთ to go and seek and find the lost. რომ წავიდეთ და ვიპოვოთ დაკარგული. They're not just going to come to us. ამის უბრალოდ მოლოდინში კი არ უნდა ვიყოთ, არც იმას არ უნდა ველოდებოდეთ რომ ისინი ჩვენთან მოვლენ. Because unless they're born of the Spirit, ვიდრე არ იშვებიან სულით, they're not alive to God. ისინი არ არიან ცოცხლები ღმერთისთვის. The other thing მეორე რამ, is this coin was lost, ეს დრაქმა დაკარგული იყო, but it was not forgotten. მაგრამ არ იყო დავიწყებული. It was not forgotten. დაკარგული კი იყო, მაგრამ დავიწყებული არ იყო. And it was valuable. და იყო ძვირფასი. Every person on planet Earth was created by God, ყოველი ადამიანი ღვთის მიერ არის შექმნილი ამ დედამიწაზე. and they might be lost.
და შეიძლება დაკარგულები იყვნენ. but they are not forgotten. მაგრამ არ არიან დავიწყებულები. Because Jesus died on the cross for all, იმიტომ რომ იესო მოკვდა ჯვარზე მათთვის. that none perish. რათა არავინ არ დაიღუპოს. This coin was valuable to her, ეს დრაქმა იყო მისთვის ძვირფასი. but we do. ქვეყნიერებისთვის არ აინტერესებს დაკარგულება, მაგრამ ჩვენ გვაინტერესებს. The angels celebrate ანგელოზები დღესასწაულობენ every time ყოველთვის. one როდესაც that is ერთი lost ცოდვილი ბრუნდება სახში gets found. და ნაპოვნია. The coin დაკარგული was lost, დრაქმა, დაკარგული იყო, but just because it was lost, მაგრამ იმის გამო რომ დაკარგული იყო, it was still claimed by her. It was hers. მაინც მისი იყო. So she didn't say, "Oh, I'll get my next door neighbours in. They can come in." არ თქვა ახლა, ვაი, მოდი ახლა ჩემ მეზობლებს დაუძახებ და იმათმა იპოვონ. No, she's not going to do that. არა, ასე არ მოიქცა. Because if they find it, იმიტომ რომ ისინი თუ იპოვიდნენ, they might put it in their pocket more. ჯიბეში ჩაიდებდნენ და წაიღებდნენ. It's hers. ეს მისი იყო. It's hers. მისი იყო. She's going to find it. მან უნდა იპოვოს. The unsaved in Georgia, დაკარგულები საქართველოში they're yours. არიან თქვენი You საზღვრები. find them. თქვენ უნდა You იპოვოთ. find them. თქვენ უნდა იპოვოთ. You find them. თქვენ უნდა იპოვოთ. And when you found all of the Georgians, და როდესაც ქართველებს იპოვით, you go north, south, east, west. ჩრდილოეთით, სამხრეთით, დასავლეთით, აღმოსავლეთით, Because you have received power მაშინ წახვალ თქვენ ამ by the Holy Spirit მაშინ გეკრებათ გადამრჩენელი ძალასული წმინდის to be მეშვეობით, witnesses რომ იყოთ მოწმენი in Jerusalem, იერუსალიმში, Judea, იუდეაში, Samaria, სამარიაში and to the very ends of the და earth. ქვეყნიერების კიდეებამდე. Your Jerusalem შენი იერუსალიმი is here. არის აქ. This was claimed. This coin was claimed by her. ეს დრაქმა მისი იყო. Yes, it was lost in the dust, დიახ, ტვერში იყო დაკარგული, but it was in the house. მაგრამ სახლში იყო. There are people that are lost დაკარგულები არიან in the realm of your control. შენი კონტროლის მიღმა არიან, It was her house. მისი სახლი იყო. She's the woman of the house. ეს იყო ქალი და ეს სახლი მას ეკუთვნოდა. In your workplace, შენ სამსახურში there are people that are lost. არიან ადამიანები, რომლებიც დაკარგულები არიან. I'm not in your workplace, you are. მე ვერ მოვალ შენ სამსახურში, შენ სამსახურში შენ ხარ. In your sports club, შენ სპორტის კლუბში there are people that are lost. დაკარგული ადამიანები I'm არიან. not there, მე იქ არ ვარ, you are. შენ ხარ. And so we've got to go and find those that are lost in our realm of influence. ასე რომ ჩვენ უნდა წავიდეთ და ვიპოვოთ დაკარგულები იქ, სადაც მუშაობთ. So we look, ვეძებთ, but we have to seek. მაგრამ ჩვენ უნდა გულმოდგინათ მოძებნოთ. This woman's major concern, ამ ქალის ყველაზე დიდი შეშფოთებაა. not her second concern, მეორადი her კი number არა. one concern პირველადი შეშფოთება. was not the coin she already had, არა ის დრაქმები იყო, რომელიც მას უკვე ჰქონდა. but the one that was lost. არამედ ის, რომელიც დაკარგა. So she not just looked, ასე რომ ის არა უბრალოდ ათვალიერებდა სახლს, she sought for it. She sought it out. She ის seeked for it. გულმოდგინედ ეძებდა. And so must me. So must we. და ასე უნდა ვიყოთ ჩვენ. And she also used და მან გამოიყენა the best means. საუკეთესო საშუალებები. So the coin was lost in the dirt. დაკარგული იყო მტვერში So she didn't go out and get a lawnmower. და არ წავიდა და არ მოიტანა ბალახის სათიბი. She didn't go and get a metal detector. მან არ დაიწყო ესეთი, ხო იცით, ეს რკინას რო ეძებენ ხოლმე, დეტექტორი რომაა. She used a broom. მან აიღო ცოცხი. We have to understand ჩვენ უნდა that for გვესმოდეს. some people, ზოგიერთი ადამიანისთვის the appropriate tool is a kind word. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის უბრალოდ კეთილი სიტყვა. For another, it's a meal. Here's some food. ზოგიერთისთვის არის საჭმელი. For a young person, ახალგაზრდებისთვის it might be sitting on the ground with them and having a conversation. შეიძლება უბრალოდ დაждდომა და საუბარი იყოს მათთვის ყველაზე ძვირფასი. For a sick person, ავადმყოფისთვის
It might be to pray for them. არის ძვირფასი ის არის, როდესაც მიდიხარ და ილოცებ მისთვის. That means ეს ნიშნავს every single person ყოველი ადამიანი. can do something. ყოველ ადამიანს შეუძლია რაღაცის გაკეთება. Because we are all ministers. იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი მსახურები ვართ. ყველანი. We cannot say ჩვენ ვერ ვიტყვით. that's the pastor, their job. აი მწყემსი ისინი მსახურები არიან. No. არა. We can all do something. ჩვენ ყველა შეგვიძლია რაღაცის გაკეთება. Every single person. ყოველ ჩვენთაგან შეგვიძლია რაღაცის გაკეთება. I want to tell you a story. მე ერთი ისტორია მინდა გითხრათ. I'm fairly busy. მე საკმაოდ დაკავებული ადამიანი ვარ. And probably too busy. და ხშირად შეიძლება ზედმეტადაც დაკავებული. And I know I should take some time. და ვიცი რომ დრო მჭირდება, Like a Sabbath. აი როგორც შაბათივით. You know, just and I struggle with that. და აი ამასთან მე ბრძოლა მაქვს. And then one day I finally decided I should have a day. Just off. ერთხელ გადავწყვეტე რომ უნდა გამოვყო დრო. And my wife says, I want you to go to the chemist, the pharmacy, and get some medicine for the kids. და ცოლი მეუნებოდა წადი აფთიაქში და ბავშვებს წამალი წამოვუღე. And this is true. I think finally და აი მოხდა აღსრულდა. I decide to have a day off. თქვი რომ ერთ დღეს უნდა დავისვენო. And you want me to go shopping? და ცოლს ვეუბნები და მაინც მაღაზიაში მაგდებ. Now I shouldn't have been annoyed, but I was. ეხლა არ უნდა შემეწუხებინა ცოლი, მაგრამ შევაწუხე. And I go to the chemist. წავედი აფთიაქში. And the person who's serving is very old. და დავხვდა იქ ერთი მოხუცებული ფარმაცევტი. And very slow. და მოხუცი და ძალიან ნელი. Now I think when you're old, you deserve to be slow. მე ვფიქრობ რომ ხაში რომ შეხვალ, შეგიძლია იყო ნელი. When I get old, იმსახურება მას. I'm going to be very slow. მე რო დავბერდები, უნდა ვიყო ძალიან ნელი. Because it teaches young people patience. იმიტომ რომ აი ამით ვასწავლით ახალგაზრდებს მოთმინებას. Anyway, there's this lineup. There's about 5 people waiting. და ამას დამატებული კიდე 5 კაცი დგას რიგში. And generally old people, საერთოდ მოხუცებულები ასაკოვანი ადამიანები. they're kinder. ისინი უფრო კეთილები არიან. Because they understand the important things of life. იმიტომ რომ მათ ესმის ცხოვრებაში რა არის მნიშვნელოვანი. Are about people. და მნიშვნელოვანი ცხოვრებაში არიან ადამიანები. It's not all about action. და ყოველთვის მოქმედება არ არის საჭირო. So this pharmacist is talking to this another old person. და ახლა ეს ერთი მოხუცებული ნელი ფარმაცევტი ელაპარაკება მეორე მოხუცებულ ნელ კლიენტს. And I'm thinking to myself, და ვფიქრობ, here I am a pastor. წემსი ვარ მე. I'm like this. Don't you know I'm a pastor? On the inside I'm thinking this. არიცით ახლა რომ მე I'm very important on the inside. ნიშნულოვანი ადამიანი ვარ. Not on the outside. I'm just thinking to myself, I'm very important. გარეგნულად კი არ ვარ. And finally, I've done what my wife has asked me to do. ის გავაკეთე ცხოვრებაში ერთ Take a რაც day ცოლმა off. მთხოვა. წავედი თან კიდე ჩემი დასვენების დღეს. And I'm really enjoying my day off. და თან ახლა სიამოვნებს ეს ჩემი დღე დასვენების. And I'm getting frustrated. და უკვე გავიტანჯე. And the old man starts to talk about a sport in Australia that's very popular called cricket. და ამ კაცმა დაიწყო ლაპარაკი კრიკეტზე. ასეთი სპორტი არის ავსტრალიაში პოპულარული. Now I like all sports მე სპორტი მიყვარს. except cricket. კრიკეტი მეზიზღება. I hate cricket. მეზიზღება კრიკეტი. I'm same there with you. Oh, it's so boring. მოსაბეზრებელი თამაშია. And I'm getting madder on the inside. ბრაზდები And a thought comes to my mind. აზრი მომდის. My wife. სოლო უხშენი. ეს უხშენი ჩემი დამატება იყო. She's so wise. ცოლი ისეთი ბრძენი. So holy. ასეთი წმინდა. And I can hear her talk. და მესმის ტვინში როგორ მელაპარაკება.
And she always says, და ის ყოველთვის ამბობს, when she's in a long line on a shopping, როდესაც რიგში დგას ხოლმე მაღაზიაში. she always prays for an opportunity from the Holy Spirit. ის დგას და ყოველთვის ლოცულობს სულოწმინდა შესაძლებლობა მომეცი. And I'm thinking, და მე ვფიქრობ, yeah. კი აბა ერთი. But I know it's the Spirit. მაგრამ ვიცი რომ ეს სულია. So I think, I can talk about sport. და მე რა ვთქვი, მოდი მეც დაველაპარაკები სპორტზე. I knew one name of one cricketer. ერთი სახელი ვიცი ერთი კრიკეტის მოთამაშის. So I start with what I had. და დავიწყე იმით ლაპარაკი რაც მქონდა. So I joined in the conversation. და მეც ჩავერტე ახლა ამ გაცხარებულ საუბარში. And I said, this particular man, he's a very good cricketer. და ვთქვი, აი ეს კაცი მაგრა თამაშობს კრიკეტს. And they both turn to me and say, yeah. მოbrუნდა ეს კაცი და მართალი Oh, ხარ. you know about cricket and blah, 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 blah. შენ ციცი კრიკეტიო და დავიწყო ლაპარაკი. And I pretend that I know. და ახლა ისე უნდა დავალახო რომ რაღაცა ვიცი, მაგრამ არაფერი არ ვიცი. In my mind, I'm praying, quick, change it to tennis, change it to და tennis. ჩემი გონებაში ვლოცულობ და ვამბობ, უცებ შეცვალე თემას გადაიყვანე ტენისზე, შეცვალე თემა გადაიყვანე ტენისზე, შეცვალე თემა გადაიყვანე ტენისზე. And so I say, yeah, we're very good at cricket, but tennis, we're good at და tennis უცებ too. შევცვალე კრიკეტი კი მაგრა ვიცით, მაგრამ ტენისის მაგრები ვართ. And they like tennis just as much. და აღმოვაჩინო ტენისიც კრიკეტივით ყვარებია და ამოვისვით კე. So we start talking. დავიწყეთ საუბარი. Then I asked a question. შემდეგ კითხვა დავსვი. Just a question. უბრალოდ კითხვა. You know, sometimes we don't have to make the statements. ზოგჯერ არ არის აუცილებელი რაღაცა დიდი განცხადება გააკეთო. We just have to ask the question. ზოგჯერ შეიძლება კითხვა იყოს საკმარისი. და შემდეგ კითხვა დავსვი, რატომ ფიქრობთ ავსტრალიელები რატომ არიან ასეთი მაგრები სპორტში? The older man, not the pharmacist, but the other older man. არა ფარმაცევტმა მოხუცმა, არამედ კლიენტმა მოხუცმა მიპასუხა. He said, because in Australia we spend so much money on it, millions. მან თქვა, ავსტრალიაში დიდ ფულს ხარჯავთ ამაში. Then he said something that made me listen. და შემდეგ ისეთი რამ თქვა, რამაც ჩემი ყურადღება მიიპყრო. And he said, we spend too much money. მან თქვა, ბევრს კი არა, ძალიან ბევრს ხარჯავთო. Now that was interesting. და ეს საინტერესო იყო ჩემთვის. Because most sports people, იმიტომ რომ უმეტესი ადამიანებისა, აი სპორტში ვინც არიან ჩართულები, they don't say things like that. ისინი ასე არ ამბობენ. And so I asked another question. და შემდეგ მეორე კითხვა დავსვი. I said, why do you say that? რატომ ამბობ ამას? He says, because I think we should be spending more money on medical research. მან თქვა, არა, სპორტში არ უნდა ხარჯავდეთ, კი არ უნდა ხარჯავდეთ ამდენ ფულს. სამედიცინო კვლევებში უნდა ხარჯავდეთ ფულსო. Interesting. საინტერესოა. So I asked another question. და კიდევ ერთი კითხვა დავსვი. Why do you say that? რატომ ამბობ ამას? And listen. და მომისმენეთ. He said, მან თქვა, because right now იმიტომ რომ ამჟამად my wife ჩემი ცოლი is in hospital სამავტყოფოშია. dying of an incurable brain disease. კვდება ავანტყოფობით, ტვინის დაავადებით, რომელსაც ვერ And he კურნავენ. started to weep. და დაიწყო ტირილი. I put my hand out ხელი გავიწოდე. and I said, my name's Richard. მე ვთხარი, მე რიჩარდი მქვია. I took the initiative. მე გამოვიჩინე ინიციატივა. My name's Richard. მე ვთხარი, მე რიჩარდი He მქვია. said, my name's David. მან თქვა, მე დავითი მქვია. And then I just said, და მე ვთხარი, could I pray for your wife? შეიძლება შენი ცოლისთვის ვილოცო. Now, ახლა, I was expecting, მე მოველოდი, you know, he'd say yes and I'd go home and pray. რომ იტყოდა დიახ და აი გავიდოდი და ვილოცებდი. That's what normally happens, yeah? ო, აი ასე მეგონა მე. You know what he said? ისე რა თქვა? He said, are you a faith healer? მან თქვა, რწმენის ევანგელისტი ხო არა ხარო? Are you a psychic faith healer? შენი ხო არა ხარო ისეთი ევანგელისტი, აი კაცის გონებას რო ხედავსო. You know what I said? მე ვიცით რა ვთხარი? I said yes. კი მე გავარო. You know why I said yes? იცით რატომ ვთხარი ესეთი ვარო? He wasn't asking. ის არ კითხულობდა. His heart desire მისი გულის სურვილს. wasn't whether I was a psychic or some weird person. ის არ ფიქრობდა ეხლა მე რომ ფსიქოლოგი ვიყავი თუ რაღაც უცნაური ადამიანი. You know what his heart? იცით რას ფიქრობდა გულში? He was asking a simple question. ის უბრალო კითხვა, მან უბრალო კითხვა დასვა. Is there hope for my wife? არის თუ არა იმედი ჩემი ცოლისთვის? And I said yes. მე ვთხარი დიახ არის. And I said I'd like to pray for your wife. და მე ვთხარი მე მინდა რომ ვილოცო შენი მეუღლისთვის. You know what he said? ისეთ რა თქვა? Okay,
კი? I'll give you the address and I'll see you there in 15 minutes. აჰა, მისამართი და 15 წუთში მოდი და ილოცეო. Okay. ოთხარი კარგი. I went with him მასთან ერთად to წავედი the hospital, საავადმყოფოში. laid hands on his wife, დავადე ხელები მის led ცოლს him and his wife to faith in და Jesus. პირველ რიგში მან და მას და მის ცოლს მონანიების ლოცვა ვათქმევი. They got born again. მაღლიდან იშვნენ. Why? რატომ? Because I allowed the Holy Spirit იმიტომ რომ მე სული წმინდას მივენდე. to use a simple thing და მე ვიცი რომ სული წმინდა უბრალო რამეს იყენებს. like a conversation როგორც საუბარი and a handshake. და ხელის ჩამორთმევა. We all can do that. ჩვენ ყველა შეგვიძლია ამის გაკეთება. God has far more for you. ღმერთს ბევრად მეტი აქვს შენთვის. We need to look, ჩვენ უნდა we need to ვეძებოთ, seek, გულმოდგინოთ ვეძებოთ and then when we find, და როდესაც ვიპოვეთ, we celebrate. ჩვენ უნდა We ვიდღეს celebrate. ასწავლოთ. We ვიდღეს celebrate. We ასწავლოთ. celebrate. ვიდღეს ასწავლოთ. Celebrate. I want you to close your eyes. მე მინდა რომ თვალები დახოჭოთ. Every person closing their ყველა eyes. ვინც კი აქ ვართ. And I want to be very honest with you. მე მინდა რომ ძალიან გულწრფელი ვიყო თქვენთან. You can be in church all your life შეიძლება შენ მთელი ცხოვრება ეკლესიაში გაატარო and not be born again. და არ იყო მაღლიდან შობილი. People say to me, how can I hear God? ადამიანები მეკითხებიან, როგორ შემიძლია ღმერთის ხმა მოვისმინო? I don't hear God. მე ღმერთი არ მჭირდება ზოგი ამბობენ. The Bible says this. ბიბლია ამბობს. The sheep ზოგი ამბობს არ მესმის ღმერთს, know ბიბლია the shepherd's ამბობს. voice. ცხვარს ესმის ღმერთის ხმა. If you can't hear God, თუ შენ არ გესმის ღმერთის ხმა, it might be because you're not born again. მე ვფიქრობ ეს იმიტომ ხდება რომ არ ხარ მაღლიდან შობილი And you need to be born again. და შენ უნდა იშვა მაღლიდან. Now you might be like the lost coin. შენ შეიძლება იყო დაკარგული დრაქმასავით. You feel covered in the dust of life. და შეიძლება ფიქრობ რომ ცხოვრების მტვერში ხარ ჩაფლული. You feel forgotten. ფიქრობ რომ დაკარგული ხარ. You're stuck. You can't move. გაჭედილი ხარ და ვერ მოძრაობ. But that's not too hard for God. მაგრამ ეს რთული არ არის ღმერთისთვის. But you've just got to be honest. შენ უბრალოდ უნდა იყო წრფელი. Maybe you lack acceptance. შეიძლება არ გღებულობენ. You're trying to prove to God you're good enough. და შეიძლება შენ ცდილობ რომ დაუმტკიცო ღმერთს რომ შენ საკმარისად კარგი ხარ. But you can't save yourself. მაგრამ შენ თავს ვერ იხსნი. You can't save yourself through your efforts. შენ ვერ გადაარჩენ შენ თავს შენი ძალის ხმევით. And some of you ზოგიერთი თქვენთაგანი, have lost connection. ზოგიერთი თქვენთაგანმა დაკარგეთ ურთიერთობა. You're like the sheep that's wandered off. და შეიძლება ცხვარივით გახდი, რომელმაც გადაუხვია. You might physically be here, შეიძლება აქ ხარ ფიზიკურად, but in your spirit you're somewhere else. მაგრამ შენი სულით სადღაცას ხარ სხვაგან. And all you need to do ერთი რამ უნდა გააკეთო. is just turn. მობრუნდი. And as soon as you turn to face Jesus, და როგორც კი ქრისტესკენ მობრუნდები, He opens His arms. ის ხელგაშლილი მიგიღებს. You're here today, შენ დღეს and you have been in church, ეკლესიაში დადიხარ, but you've lost connection. მაგრამ დაკარგე ურთიერთობა. You don't have the heart for God that you used to have, და ისეთი გული აღარ გაქვს ღმერთის მიმართ, როგორიც ჰქონდა. but you still have the same value. მაგრამ იგივე ფასეულობა გაქვს. Today, if that's you, თუ დღეს შენ ასეთი ხარ, or every eye is closed, მე მინდა რომ ყველა მთვალი დახოჭოს. and you want to give your life afresh to Jesus, და თუ შენ გინდა ახლებურად მიუძღვნა შენი ცხოვრება ღმერთს, to recommit your life to Jesus. რომ ხელახლა მიუძღვნა შენი ცხოვრება იესოს. But listen to me carefully. მომისმინეთ ყურადღებით. Don't do this ეს არ გააკეთო, if you're okay with God. თუ კარგად ხარ ღმერთთან. Only do this ეს მაშინ გააკეთე, if you know
თუ შენ იცი you have to turn back to God. რომ შენ ღმერთს უნდა დაუბრუნდე. If that's you, თუ ასეთი ადამიანი ხარ, while every eye is closed, აი სანამ ვიდრე თვალები გვაქვს დახუჭული. I want to pray for you. მე მინდა რომ ვილოცო შენთვის. So I need you to put your hand in the air. მე მინდა რომ ხელი აწიოს ასეთმა ადამიანმა, ვისჭირდება ასეთი ლოცვა. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you to my left. Thank you to my left down the back. Thank you to my left over to the side. Down to the back left. In the center left. Thank you to my right. Thank you right down to the back. Okay, right to the very edge of the right. I see all of your hands. I want you to keep your hands up. And I want you to say this little prayer. Keep your hand up. God, forgive me. I give my life to you again. I surrender my life to you. Again. Take me back to my first love. Holy Spirit, fill me afresh. Holy Spirit, give me the heart of the Father, the light of the Spirit, and the love of Jesus Christ, my Son. And I want you to listen very carefully. There's some of you here who have never ever really surrendered your life to Jesus. You've surrendered 70%. But you might say, oh, you know, I've surrendered. I've kept the 10 Commandments. No human being can keep the 10 Commandments. Jesus said this. If you look at a person who's not your husband or wife with lust, it's the same as committing adultery. If you look at somebody else's house or car and you want that, that's like stealing. If you get angry with a person and call them a fool on the inside, that's like murder. What was Jesus saying? He was just saying, you can't be perfect without Him. Everyone has sinned. But today, if you do this simple thing, to say honestly, I have sinned. Jesus, forgive me. Would you come into my life? And just as you died on the cross, let my past life die. And just as you raised from the grave, let me rise to new life.